Vasudevaya. Narayanam namaskritam naram chaiva narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Text 21. Dhanve namagraniresha Dullascharyo na Urjunayo dayo Udashaiva durdharsha Samudra eva dustaraha. The Dhanvinam of the great bowman, Agranihi, the foreman, Ishaha, this child, Tulyaha, equally good, Cha, and Arjunaya, of the Arjunas, Dvaya, of the two, Hutashaha, fire, Eva, like, Durdharsha, irresistible, Samudraha, ocean, Eva, like, Dustaraha, unsurpassable. Translation by Srila Prabhupada. Thus, those who were expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthira about the future history of this child. Then, being sumptuously remunerated, they all returned to their respective homes. Purport. By Sri Bhandeshwar, Isi Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki jai. In did I read that purport what you said? Okay. Purport. The Vedas are the storehouse of knowledge, both material and spiritual, but such knowledge aims at perfection of self-realization. In other words, the Vedas are the guides for the civilized man in every respect. Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas. In the matters of both material needs and spiritual salvation, the specific intelligent class of man who were devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called Vipras, or the graduates of the Vedic knowledge. There are different branches of knowledge in the Vedas, of which astrology and pathology are two important branches necessary for the common man. So the intelligent man, generally known as the Brahmanas, took up all the different branches of Vedic knowledge to guide society. Even the Department of Military Education, Dhanurveda, was also taken up by such intelligent men. And the Vipras were also teachers of this section of knowledge, as were Dronacharya, Kripacharya, etc. The word Vipra mentioned herein is significant. There is little difference between the Vipras and the Brahmanas. The Vipras are those who were expert in karma kanda or fruitive activities, guiding the society towards fulfilling the material necessities of life, whereas the Brahmanas are expert in spiritual knowledge of transcendence. This department of knowledge is called Jnana Kanda. And above this, there is Upasana Kanda. The culmination of Upasana Kanda is the devotional service of the Lord Vishnu. And when the Brahmanas achieve perfection, they are called Vaishnavas. Vishnu worship is the highest of the modes of worship. Elevated Brahmanas are Vaishnavas engaged in the transcendental loving service of the Lord. And thus Srimad Bhagavatam, which is the science of devotional service, is very dear to the Vaishnavas. And as explained in the beginning of the Srimad Bhagavatam, it is the mature fruit of Vedic knowledge and is superior subject matter. Above the three khandas, namely karma, jnana, and upasana,
Amongst the Karmakanda experts, the Jataka expert Vipras were good astrologers who could tell all the future history of a born child simply by the astral calculations of the time, Lagna. Such expert Jataka Vipras were present during the birth of Maharaj Parikshit and his grandfather Maharaj Yudhishthira, awarded the Vipras sufficiently with gold, land, villages, grains, and other valuable necessaries of life, which also include cows. There is a need of such Vipras in the social structure, and it is the duty of the state to maintain them comfortably, as designed in the Vedic procedure. Such expert Vipras, being sufficiently paid by the state, could give free service to the people in general, and thus this department of Vedic knowledge could be available for all. Bengali? Yes, so much. 25. শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায় শ্লোক 29। জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী এবং নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাৎপর্য শ্রী প্রভুপাদ কর্তৃক, শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। বেদ জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় জ্ঞানেরই ভান্ডার, কিন্তু আত্ম উপলব্ধির পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়াই হচ্ছে এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে বেদ সভ্য মানুষদের জন্য সর্বতোভাবে পথিকৃত স্বরূপ। যেহেতু মনুষ্য জীবন জড়জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ, তাই জড়জাগতিক প্রয়োজন এবং পারমার্থিক মুক্তি উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বৈদিক জ্ঞান যথাযথভাবে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে। বিশেষ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যে মানুষেরা বিশেষভাবে বৈদিক জ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত তাদের বলা হয় বিপ্র বা বৈদিক জ্ঞানের স্নাতক। বেদে বিভিন্ন জ্ঞানের বিভাগ রয়েছে, যার মধ্যে জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা হচ্ছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক। তাই বুদ্ধিমান মানুষেরা, যারা সাধারণত ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত, সমাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য বৈদিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হন। এমনকি সামরিক বিদ্যা বা ধনুর্বেদ ও বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন করতেন এবং সেই জ্ঞান দান করার শিক্ষকতা করতেন, যেমন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখ। এখানে যে বিপ্র শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে তা তাৎপর্যপূর্ণ। বিপ্র এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিপ্র হচ্ছেন তারা যারা বৈদিক কর্মকাণ্ডে বা সকাম কর্ম বিষয়ক শাখায় পারদর্শী এবং তারা সমাজকে জীবনের জড়জাগতিক আবশ্যকতাগুলি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পারমার্থিক চিন্ময় জ্ঞানের বিষয়ে পারদর্শী। জ্ঞানের এই বিভাগকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড এবং তার ঊর্ধ্বে রয়েছে উপাসনা কাণ্ড। উপাসনা কাণ্ডের চরম পরিণতি হচ্ছে বিষ্ণু ভক্তি এবং ব্রাহ্মণেরা যখন এই বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন তখন তাদের বলা হয় বৈষ্ণব। বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। উন্নত ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত বৈষ্ণব। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত, যা হচ্ছে ভগবত ভক্তির বিজ্ঞান, তা বৈষ্ণবদের প্রিয়। শ্রীমদ্ ভাগবতের শুরুতেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে সুপক্ষ ফল এবং তার বিষয়বস্তু কর্ম, জ্ঞান এবং উপাসনা এই তিনটি কাণ্ডেরই অতীত। কর্মকাণ্ডে পারদর্শীদের মধ্যে জাতক কর্মে দক্ষ বিপ্রেরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হতেন এবং তারা নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কেবল লগ্ন গণনা করার মাধ্যমেই বলতে পারতেন। এই প্রকার সুদক্ষ জাতক বিপ্রেরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তার পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত বিপ্রদের যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ, ভূমি, গ্রাম, শস্য এবং গাভী সমেত জীবনের অন্যান্য আবশ্যক বস্তুসমূহ উপহার দিয়েছিলেন। সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রকার বিপ্রদের আবশ্যকতা রয়েছে।
এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের পালন করা, যা বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। এই প্রকার সুদক্ষ বিপ্রেরা রাজ্যের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করার ফলে বিনামূল্যে জনসাধারণের সেবা করতে পারতেন এবং তার ফলে বৈদিক জ্ঞানের এই শাখা সকলের কাছেই সুলভ হতে পেরেছিল। इति राज्ञोपादेशो विप्र जातकोविदलब्धापचितयो सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकानुक्रियान्. Amongst great bowmen, this child will be as good as Arjuna. He will be irresistible as fire and as unsurpassable as the ocean. Sorry, I'm again reading the wrong translation. Krishna Vasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sannavadi Paschatya Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nama Krishna Yadavaya Namaha Gohara Govinda Ram Shri Madhusudan Mokha Karoti Vachalam Pangalangayate Girim Yati Dhatavan Mande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Om Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now this particular verse tells about different types of brahmanas. So this particular verse tells about different types of brahmanas. এই বিশেষ শ্লোকটি বিভিন্ন ধরনের ব্রাহ্মণদের কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। Vipra being expert in the fruitive activities. Vipra being expert in the fruitive activities. বিপ্র যারা কর্মকাণ্ডীয় ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ। Brahmanas expert in the spiritual transcendental science. Brahmanas being expert in the spiritual transcendental science. এবং ব্রাহ্মণেরা যারা পারমার্থিক চিন্ময় জ্ঞানে অভিজ্ঞ। Vaishnava are the brahmanas who have achieved perfection. And the Vaishnava who are the brahmanas who have achieved perfection. এবং বৈষ্ণব হচ্ছেন সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যারা ব্রাহ্মণত্বে সিদ্ধি লাভ করেছেন। এটা বলা হয়েছে যে সোসাইটির মধ্যে বিভাগন রাষ্ট্র দ্বারা প্রচলিত হতো। তো এটা বলা হয়েছে যে সোসাইটির মধ্যে বিপ্ররা যারা রাষ্ট্রের দ্বারা তারা রাষ্ট্র পরিচালিত করতেন। So it is being said that the Vipras, by them the state would be directed. এইভাবে জাতকা বিনামূল্যে জ্যোতিষী সেবা করতে পারত। এইভাবে বিপ্ররা তারা জাতক বা বিনামূল্যে তারা জ্যোতিষী সেবা করতে পারতেন। In this way, the Vipras they would serve as astrologers with free of cost.
unfortunately, is not the case today. Unfortunately, that is not the case today. দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে এরকম ঘটছে না আজকের দিনে। The state doesn't maintain astrologers to service for the citizens. The state does not maintain the astrologers to do service for the citizens. আজকালকার দিনে রাষ্ট্র তারা আর বিপ্রদেরকে তারা জ্যোতিষীদেরকে পরিচালনা করছে না এই সমস্ত সেবা দেওয়ার জন্য। একটা জ্যোতিষী সাইনবোর্ড দেখেছি 100 টাকা হিসাব করবে, 250 টাকা দিলে খারাপ হিসাব ভালো করে দেবে। আমি একজন জ্যোতিষীকে দেখেছি যে বলেছে যে 100 টাকা দিলে কিছু একটা করে দিবে, আর 250 টাকা দিলে সব হিসাব ভালো করে করে দিবে। So I have seen one astrologer who said that if you pay me 100 rupees, then I will do something for you. But if you pay 250 rupees, then I will do everything good for you. I'll do a full calculation for you. That's why they cheat the people. So in this way, then they cheat the people. এইভাবে তারা লোকদেরকে প্রতারণা করছে। So it's a different system in the Vedic society. So there was a different system in the Vedic society. বৈদিক সমাজে ভিন্ন রকমের প্রথা প্রচলিত ছিল। Now, during the time of Lord Chaitanya's appearance, his grandfather, Nilambar Chakravarti, was a great astrologer. Now, during the time of Lord Chaitanya's appearance, his father, grandfather Nilambar Chakravarti, was a great astrologer. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে তার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী তিনি একজন মহান জ্যোতিষী ছিলেন। So, at the time of the Annaprasana, they also did the Damkarana. So at the time of the Annaprasana, they also did the Damkarana. তো অন্নপ্রাশনের সময় তারা নামকরণও করেছে। এখন আমরা Annaprasana সময় টাকা আর বই দেয়। এখন আমাদের অন্নপ্রাশনের সময় টাকা বই ইত্যাদি দেয়। Nowadays we give money and books at the time of Annaprashan to the child. But যা করছে টাকা অনেক রকম টাকা, কড়ি, পয়সা, সোনা। তো এরা যা করছে যে অনেক রকমের টাকা রাখছে, 20, 50 এরকম করে, তারপর স্বর্ণ, এরকম অনেক ভাবে টাকা রাখছে। Nowadays they keep the money in different forms. Not now, at that time. Oh, okay. That time they used to keep the money in different forms, like 20 rupees, and then gold. In different ways they used to keep monies. To see if you chose the money, a big timer or small timer. To see if when they show the money, if you're a big timer or a small timer. তো এটা এরকম ছিল যে ওইরকম সময় যখন বড় পরিমাণে টাকা রাখা হতো যাতে তারা সেটি ধরে। কড়ি, পয়সা, রূপা, সোনা। 20 পয়সা, রূপা, সোনা, 20 paisa, then silver, gold. So what he would choose? So what he would choose? তাহলে সেই বাচ্চাটি সে কি ধরবে? Go for the gold or for the paisa? He would go for the gold, or would he go for the paisa? সে কি স্বর্ণ ধরবে নাকি পয়সার দিকে হাত বাড়াবে? And they put pen when he be scholastic. They would put pan, maybe scholastic.
হয়তো তারা কলমও রাখতেন ওখানে, scholastic. যাতে করে সে বিদ্বান হতে পারে। Different kinds of books. And then different kinds of books. এবং বিভিন্ন ধরনের বই রাখতেন। Karmakanda, Gyanakanda, Bhagavat. কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং শ্রীমদ্ ভাগবত। Let Lord Chaitanya loose. He went straight for the Bhagavatam. They would let Lord Chaitanya loose, and then he went straight to the Srimad Bhagavatam. Haribol. এইভাবে যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন ভাবে তাকে দেখানোর জন্য, কিন্তু তিনি সরাসরি শ্রীমদ্ ভাগবতম স্পর্শ করেছিলেন। He hugged it. He embraced it. Not sparsha. He hugged it. He embraced it. ওকে, তিনি স্পর্শ করেননি, তিনি সেটি আলিঙ্গন করেছিলেন, তিনি বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। হরিবল হরিবল। And his mother's father, Lord Chakravarti, they asked him, what is the future of this child? His mother's father, Nilambar Chakravarti, they asked him, what is the future of this child? তারা তার মাতামহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নীলাম্বর চক্রবর্তীকে, যে এই শিশুর ভবিষ্যৎ কি? He saw that he would take sannyas, but they didn't want to tell the family because they'd be upset. He saw that the child would take sannyas, but he didn't want to tell the family because they would be upset. তো তিনি দেখেছিলেন যে সেই শিশু সে সন্ন্যাসী হবেন, কিন্তু তিনি সেটি বলেননি, কারণ তাতে করে তার পরিবার দুঃখ পাবে। But he said that this child will take the load of the whole earth. But he said that this child will take the load of the whole earth. কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে এই ছোট্ট শিশু একদিন সারা পৃথিবীর, সারা ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করবে। তার নাম বিশ্বম্ভর হওয়া উচিত। তাই তার নাম বিশ্বম্ভর হওয়া উচিত। Hence he should be named as Vishwambhar. But all the ladies, they thought that since he was born under a neem tree, he should be called Nimai. But all the ladies, since he was born under a neem tree, he should be called Nimai. কিন্তু সমস্ত স্ত্রী লোকেরা তারা বললেন যে যেহেতু এই শিশু নিম গাছের নিচে জন্ম হয়েছে, তাই এর নাম হবে নিমাই। তখন তারা নীলাম্বর চক্রবর্তীকে বললেন এর মীমাংসা করতে। Then they asked Nilambar Chakraborty to settle this matter. ডাক নাম হবে নিমাই, ভালো অনুষ্ঠানের নাম হবে বিশ্বম্ভর। তখন তিনি বলছেন যে এর ডাক নাম হবে নিমাই এবং ভালো অনুষ্ঠানে এর ভালো নাম হবে বিশ্বম্ভর। Then he replied, he gave the solution that his pet name, his nickname will be Nimai, and his good name, his official name will be Vishwambhar. So he was known as Nimai Pandit. And so everyone known him as Nimai Pandit. এভাবে সকলেই তাকে নিমাই পণ্ডিত নামে চিনতেন। And on his wedding and other things, he was known as Vishwambar. But his wedding and other things, he was known as Vishwambar. কিন্তু তার শুভ পরিণয় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে তিনি বিশ্বম্ভর নামে পরিচিত হতেন। So this astrological calculation was used in the case in the life of Lord Chaitanya. So this astrological calculation was used in the case in the life of Lord Chaitanya. তো এই জ্যোতিষ গণনা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা রেখেছেন। I was saying in previous class how the future of the child
is very important to the parents. I was saying in the previous class how the future of the child is very important to the parents. আমি বিগত ক্লাসে বলছিলাম, বিগত প্রবচনে বলছিলাম যে কিভাবে একজন শিশুর ভবিষ্যৎ তার পিতামাতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Rata Goswami and Chai Goswami Annapama saying like it's in Satya Sar Deepika. Deepika. So Srila Gopal Bhatta Goswami, one of the most famous 6 Goswamis, he wrote one book called Satkriya Sar Deepika. And so in that book, there's the system of Garbhodam Samskara. So in that book, there is the system of Garbhodam Samskara. সেই গ্রন্থে গর্ভাধান সংস্কারের বিষয়ে পদ্ধতি বিষয়ে বলা হয়েছে। And that how important it is for the grihastas to follow the system. And that how important it is for the grihastas to follow this system. এবং কত গুরুত্বপূর্ণ এটি এক গৃহস্থদের জন্য তা অনুসরণ করা। We see how Bhaktivinoda Thakur, he had 2 sons who were sannyasis. We see how Bhaktivinoda Thakur, he had 2 sons which were sannyasis. আমরা দেখছি যে কিভাবে শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 2 জন সন্তান 2 পুত্র তারা সন্ন্যাসী ছিলেন। And generally, I think all his family members were devotees. And generally, I think all his family members were devotees. এবং সাধারণত আমার মনে হয় যে তার পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই তারা ভক্ত ছিলেন। So, of course, there's no guarantee. Of course, there's no guarantee. অবশ্যই এই সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না। If Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur বলছিলেন উনি 1,000 সন্তান করতেন, যদি উনি জানতেন যে সব ভক্ত হতো। শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি বলেছিলেন যে তিনি 100 বার সন্তান গ্রহণ করতেন যদি জানতেন যে তারা সকলেই ভক্ত হবে। His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada said that he would have taken 100 children if he would know that all those would become devotee. He would be a grihasta and 100 children. He would be a grihasta and have 100 children. তাহলে তিনি গৃহস্থ হতেন এবং 100 সন্তান গ্রহণ করতেন। If everyone would be a devotee. If everyone would be a devotee. যদি সকলেই প্রত্যেকেই তারা ভক্ত হতো। Anyway, I pray to the deities to have a devotee child. Anyways, we pray to the deities to have a devotee child. যাই হোক, আমরা শ্রী বিগ্রহের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের ভক্ত সন্তান হয়। ভক্ত সন্তান লম্বা জীবন, আয়ু, তারপরে সুস্বাস্থ্য, সুপুত্র। ভক্ত সন্তান, লম্বা জীবন, দীর্ঘায়ু, সুপুত্র এবং সুস্বাস্থ্য। We pray for devotee child who will be with a long lifespan and long lived, and he would be in good health, and he'd be a very good son. Baba recommended that so husband and wife, they can chant extra rounds, even 50 rounds, to prepare their consciousness that they are good. Prabhupada recommended that
the husband and wife, they can chant extra rounds, 50 rounds, to prepare their consciousness. That would be good. প্রভুপাদ তিনি নির্দেশ করেছেন যেন পতি পত্নী তারা অতিরিক্ত সংখ্যক মালা জপ করেন, বিশেষ করে 50 মালা করতে পারেন, যাতে করে তাদের চেতনা তারা প্রস্তুত করতে পারেন সুসন্তান গ্রহণের জন্য। সেটি খুব ভালো হবে। Then Prabhupada said how the parents need to spend quality time with the child. And Prabhupada also said that the parents have to spend quality time with the child. এবং শ্রী প্রভুপাদ এইটিও বলেছেন যে পিতামাতাকে তাকে যথেষ্ট ভালো সময়, গুণগতভাবে ভালো সময় তার সন্তানের সঙ্গে অতিবাহিত করতে হবে। একটা বোঝাই মা কে লিখেছে, বলছেন ওনার পূজা ব্যাঘাত হয় সন্তান দেখে। তো একটা পত্রে শ্রী প্রভুপাদ লিখেছেন একজন মাকে, যিনি লিখছিলেন যে তার সন্তানের কারণে তার পূজায় ব্যাঘাত হয়। So, in one place, Srila Prabhupada in his letter, when a female disciple of Srila Prabhupada, she wrote that while taking care of her child, her deity worship is getting disturbed. Prabhupada wrote, and stop your deity worship. Then Prabhupada wrote, then stop your deity worship. তারপর প্রভুপাদ লিখলেন উত্তরে যে তাহলে তোমার বিগ্রহ পূজা এখন বন্ধ করো। The children are sent by Krishna, you have to make sure that they're devotees. Because the children are sent by Krishna, you have to make sure that they become devotees. কারণ এই সন্তানেরা তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে পাঠিয়েছেন, সুতরাং তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে যেন তারা ভক্ত হয়। And Satyanaka Pandit advised first 5 years, treat your child very lovingly. So Chanakya Pandit, he advised that for the first 5 years, you treat your child very lovingly. চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন যে প্রথম 5 বছর পর্যন্ত সন্তানকে লালন পালন করা উচিত স্নেহ সহকারে। 5 to 15 years of age, very strict. 5 to 15 years of age, you be very strict. এবং 5 থেকে 15 বছর পর্যন্ত বয়স পর্যন্ত খুব কঠোর হতে হবে তার সঙ্গে। And 16 up, treat the child as a friend. And 16 up, you treat the child as a friend. এবং 16 বছর হয়ে গেলে তখন তার সঙ্গে 16 বছর ঊর্ধ্বে তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে হবে। So like this, Prabhupada said that when he was a little child, he wanted 2 pistols. He saw the cowboys in the movies. Prabhupada said when he was a child, he wanted 2 pistols because he saw the cowboys in the movies. তো শ্রী প্রভুপাদ বলেছিলেন যে শৈশবকালে তিনি 2টো পিস্তল চেয়েছিলেন, কেননা তিনি কোন এক ছবিতে দেখেছিলেন রাখাল বালকদের সেইভাবে। ওনার বাবা ওনাকে 2টো পিস্তল কিনে দিয়েছিলেন। So his father bought 2 pistols for him. Any time when the sadhu came to the house, he would ask the sadhu's father to ask the sadhu, please bless my son, and he may have the mercy of Radharani. But any sadhus that came to his house, the father would ask the sadhu, you please bless my son that he become a devotee of Srimati Radharani. কিন্তু যখনই কোনো সাধু ব্যক্তি গৃহে আসতেন তখন তার পিতা তাদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন যে আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন আমার পুত্র যেন শ্রীমতী রাধারানীর ভক্ত হয়, রাধারানীর সেবা করে। So the parent has a very important part of the child when they're young. So the parent is a very important aspect of the child when they're young. তাই ছোট অবস্থায় সন্তানের জন্য তার পিতামাতার ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
one Australian lady she was a teacher technologist. She came to visit Mayapur. One Australian lady, she was a teacher technologist. She came to Mayapur. একজন অস্ট্রেলিয়া দেশীয় একজন মহিলা, ভদ্রমহিলা, তিনি যিনি প্রযুক্তি শিক্ষা দেন, তিনি মায়াপুরে এসেছিলেন। She said that children training starts when they're very small. She said that the training starts when they're very small. তিনি বলেছিলেন যে ছোট সন্তানদের, ছোট বাচ্চাদের জন্য তাদের শিক্ষা খুব ছোট বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায়। 2 or 3 years of age, how the parents deal with them, that creates the future for the child. About 2 or 3 years of age, but how the parents deal with them, that creates the future of the child. হয়তো 2-3 বছর ছোট বাচ্চা, কিন্তু কিভাবে তার পিতামাতা তার সঙ্গে ব্যবহার করছেন সেটি গড়ে দেয় তার ভবিষ্যৎকে। I went yesterday to the Mayapur Goshala in the Gopastami Puja. I went yesterday to the Mayapur Goshala during the Gopastami Puja. আমি গতকালকে মায়াপুর গোশালাতে গিয়েছিলাম গোপাষ্টমী পূজা উপলক্ষে। I saw so many ladies with small children. I saw so many ladies with small children. আমি অনেক মহিলাকে, অনেক মাতাজিদেরকে দেখলাম ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে। Very auspicious. Very auspicious. অত্যন্ত মঙ্গলজনক। Prabhupada said that future leaders in our movement. Srila Prabhupada said they're the future leaders in our movement. Srila Prabhupada বলতেন যে এরা হচ্ছে আমাদের এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নেতা। So this is one of the many services that only ladies can do. This is one of the many services that only ladies can do. তো এটি হচ্ছে সন্তান দেখভাল করা, এটি হচ্ছে স্ত্রী লোকের জন্য অনেক সেবার মধ্যে একটি অন্যতম সেবা, যা কেবলমাত্র স্ত্রী লোকেরাই করতে পারে। So anyway, we see that the government was maintaining the Vipras to give free service to the common people. So anyways, we see that the government was maintaining the Vipras so they can give free service to the people. তো যাই হোক, আমরা এইভাবে দেখতে পারি যে সরকার তারা বিপ্রদেরকে দেখভাল করতেন যাতে করে তারা বিনামূল্যে জনসাধারণকে সেবা দিতে পারে। Vaidik Switi एक साल जिनिस चला आज से वैसे गुरुत्व रहा है ना। বৈদিক যুগে এই সব জিনিস ছিল যা আজকালকার যুগে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। So all these things were there in the Vedic age, and nowadays they don't give much importance to these things. Prabhupada বলছেন যে বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে সর্ব মনুষ্যের গাইডবুক। শ্রী প্রভুপাদ বলছিলেন যে বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে সমস্ত মনুষ্যদের জন্য গাইডবুক। শ্রী প্রভুপাদ would say that this Vedic scriptures are the guidebook for the whole humanity. এইভাবে মানুষ যাতে প্রগতি হতে পারে কৃষ্ণ ভগবানের কাছে সেটা উপদেশ আছে। এভাবে মানুষরা যাতে তাদের ভগবানের চরণে তাদের মতি হয় সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। In this way, these Vedic scriptures are prescribing how they can have attachment and love for Krishna. In these scriptures, these all has been described. Yudhishthir Maharaj in Vishwa Samrat ছিলেন। যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি সারা বিশ্বের সম্রাট ছিলেন। For example, Yudhishthir Maharaj, he was the emperor for the whole world. Previously, Yudhishthir Maharaj is Jagat Adipati ছিলেন।
Previously, পূর্বে এর আগে অতীতে আমরা দেখেছি যে পৃথু মহারাজ তিনি সমগ্র জগতের অধিপতি ছিলেন, and previously also we have seen that how Prithu Maharaj he was the emperor of the whole world. South continent deep Samraj. সাত খণ্ডের সাত দ্বীপের তিনি সম্রাট ছিলেন, and he was the emperor for the all 7 islands. Now we find, like in South America, I found the deity of Vishnu. Now we find, like in South America, they found the deity of Vishnu. এখন আমরা দেখছি যে দক্ষিণ আমেরিকাতে বিষ্ণু বিগ্রহ পাওয়া গেছে। India Girja বলছে ইন্ডিয়া ফেরত দাও। ইন্ডিয়া বলছে ফেরত দাও গুরুমহারাজ। গির্জা বলছে ইন্ডিয়াকে ফেরত দাও। ওকে, সো নাও এখন গির্জা বলছে এগুলো ইন্ডিয়াকে ফেরত দিতে। So now the churches are saying that to give these deities back to India. Well, how the deity got there in the first place? But how the deity got there in the first place? কিন্তু কিভাবে এই সমস্ত বিগ্রহগুলো প্রথমে সেখানে ছিল তাহলে? They don't want to show how the whole world had Vedic culture previously. They don't want to show that the whole world had Vedic culture previously. তারা দেখাতে চায় না কি সারা পৃথিবীতে একসময় বৈদিক সংস্কৃতি ছিল। রাশিয়াতে সেখানে অনেক বিগ্রহ অনেক কিছু আছে বৈদিক সংস্কৃতি ছিল। রাশিয়াতে সেখানে অনেক বিগ্রহ এবং অনেক কিছু আছে যার দ্বারা বোঝা যায় সেখানে বৈদিক সংস্কৃতি ছিল। So in Russia, we also see that there are many deities and so many signs that that proves that there are Vedic culture also in that part of the world. They have a book called the Russian Veda, and it tells about various deities and things. They have a book called the Russian Veda, and Veda, and they have descriptions of various deities and things. তো তাদের রাশিয়ান বেদ বলে একটি গ্রন্থ রয়েছে যেখানে বিভিন্ন বিগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। Prabhupada was saying how Australia means that the Pandavas kept their astra there. Prabhupada was saying that Australia means that because the Pandavas kept their astras there. So শ্রীল প্রভুপাদ তিনি বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ার নামটি হয়েছে কিভাবে যেখানে পাণ্ডবেরা তাদের অস্ত্র রেখেছিলেন। The previous yuga, the whole world was Vedic. In the previous yuga, the whole world was Vedic. এইভাবে প্রাচীনকালে আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত পৃথিবী, পূর্ববর্তী যুগে সমস্ত পৃথিবী বৈদিক সংস্কৃতিপূর্ণ ছিল। In Bhagavatam, there's a verse, Kirata Hunandra Pulinda Pulkasa. In the Bhagavatam, there's a verse, Kirata Hunandra Pulinda Pulkasa. শ্রীমদ্ ভাগবতমে একটি শ্লোক রয়েছে যেখানে বলা আছে কিরাত হুনান্দ্র পুলিন্দ পুষ্কর পুলকশ amba yavanaka sadaya Avira Samba Yavana Kasadaya. Ambira Samba Yavanaka Sadaya. Abhira Shumbha Javanaka Sadaya. Kasadaya means Chinese, Mongolian, Japanese. Kasha means Chinese, Mongolian, Japanese. Kashadaya মানে চায়না, যারা চীন দেশীয়, জাপান, মঙ্গোলিয়ার ইত্যাদি লোকেরা। Pulinda Atachi Greek, European. এবং পুলিন্দ অর্থ হচ্ছে গ্রিক, ইউরোপিয়ান গ্রিক, and Pulinda means the European Greeks.
Yamana is people from Turkey and other places, Middle East. Yavana means people from Turkey and other places from Middle East. এবং জবন মানে তুরস্ক দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের বলা আছে। This is long before Islam started. This is long before Islam started. এটি ইসলাম ধর্ম আসার অনেক আগে থেকেই ছিল। Islam is about 1400 years old. Islam is about 1400 years old. ইসলাম ধর্ম 1400 বছরের প্রায় 1400 বছরের পুরনো। Now, this is Bhagavatam is 5,000 years old. So this is Bhagavatam, it's about 5,000 years old. এবং এখানে শ্রীমদ্ ভাগবতম তা 5000 বছর পুরনো। Hunas are Russian, German. And then there's Hunandra. The Hunans are Russians, Germans. এবং তারপর হুনদের কথা বলা হয়েছে যারা রাশিয়ান এবং জার্মান দেশীয়। So all these places became devotees and they followed a pure devotee of Krishna. And so then all these places, they became devotees because they followed a pure devotee of Krishna. Yeah. They followed a pure devotee of Krishna. এই সমস্ত স্থানের সমস্ত লোকেরা তারা ভগবানের ভক্ত হতে পারবে যদি তারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে অনুসরণ করেন। What fact Bhagavatam mentioned all these places, and means that these places are in the empire of the previous Vedic kings. So the fact that all these places were mentioned in the Srimad Bhagavatam means that they were all present in the times of the Vedic kings. তো এর থেকে এই সত্য আমরা দেখতে পারি যে শ্রীমদ্ ভাগবতমে এই স্থানের বর্ণনাগুলোর মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বৈদিক রাজাদের সময় এই সমস্ত স্থানগুলো ছিল। ধ্রুব মহারাজ তিনি যক্ষদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। ধ্রুব মহারাজ he fought the yakshas. The Gandharvas came from another planet, attacked the Kurus. The Gandharvas, they came from another planet and attacked the Kurus. গন্ধর্বরা অন্য লোক থেকে এসেছিল এবং তারা কুরুদেরকে আক্রমণ করেছিল। Previously, the kings of this planet would travel to other planets. Previously, the kings of this planet would travel to other planets. আগে দিনে এই জগতের এই গ্রহের রাজারা তারা অন্যান্য গ্রহে ভ্রমণ করতেন। And devas from higher planets would come to this planet. And devas from higher planets would come to this planet. এবং দেবতারা উন্নত লোক থেকে তারা উচ্চতর লোক থেকে তারা এই গ্রহে আসতেন। Now they don't come because this is a God-forsaken place. Now they don't come because this is a God-forsaken place. I didn't get it. This is a place for? God-forsaken place. তো এখনকার দিনে তারা আর এখানে আসেন না উচ্চতর লোক থেকে, কারণ এখনকার দিনে এই স্থানগুলো ভগবান বর্জিত হয়ে গেছে। Don't come even to pass water. They don't even come even to pass water. এমনকি তারা এখানে মূত্র বিসর্জন করতেও আসেন। So we can bring back to the glory of everybody chants Hare Krishna. But we can bring it back to glory if everyone chants Hare Krishna. কিন্তু আমরা সেই ঐতিহ্য এখনো আবারও আমরা সেই মহিমান্বিত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারি যদি আমরা সকলকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাতে পারি। ভগবানের নাম
হওয়ার জন্য এখন কলিযুগের একমাত্র উপায়। এখন এই ভগবানের নাম করা হচ্ছে কলিযুগের একমাত্র উপায়। So in this age of Kali, the only path is to chant the holy name of the Lord. প্রভুপাদ বলছিলেন যে হরে রাম হরে রাম হরে রাম, এরকম অর্থ হচ্ছে ভগবানের নাম কীর্তন করে। শ্রীল প্রভুপাদ বলছিলেন যে হরে নাম হরে নাম হরে নাম এবং কেবল এর অর্থ হচ্ছে যে এই যুগে কেবলমাত্র ভগবানের নাম কীর্তন করতে হবে। So if they want to chant another name than Krishna, that's all right. If it's the name of Hari, or the Supreme Personality of Godhead. But if they want to chant another name other than Krishna, then that's all right. If it is the name of Hari, the name of the Supreme Personality of Godhead. কিন্তু তারা যদি ভগবানের অন্য কোনো নাম জপ করতে চান পরমেশ্বর ভগবানের, তাহলে ঠিক আছে, যদি সেটি ভগবান শ্রীহরি কোনো নাম হয় তাহলে। I was saying how after visiting Iran, how the Islamic pundits accepted that Allah Akbar is also the same as Brahma Devi. He was saying also how that when he visit the country of Iran, they were explaining that the name of God is also Param Brahma. তো তিনি বলছিলেন যে যখন তিনি ইরানে ভ্রমণ করছিলেন, তখন সেখানকার লোকেরা তাকে বলছিলেন যে কিভাবে আল্লাহু আকবর বা ভগবানের নাম আল্লাহু আকবর নামটিও পরম ব্রহ্মকে নির্দেশ করে। Now it's Kali Yuga. It's now the process of sacrifice and chanting the holy name. But anyways, now is the time of Kali Yuga, and the process of sacrifice is chanting the holy names of Krishna. যাই হোক, এখন এই কলিযুগে সর্বোত্তম যজ্ঞ পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা। Still, in different parts of the world, the pandemic is still going on. And still in different parts of the world, the pandemic is still going on. এবং এখনো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্যান্ডেমিক, এই অতিমারি চলছে এখন। তাই সবার ভগবানের নাম কীর্তন করা উচিত। Therefore, everyone should chant the holy name of the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram 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 Ram. Rama Rama Hare Hare. So I'll take some questions. আমি কয়েকটা প্রশ্ন গ্রহণ করব। Okay. There's a Bengali question, Prabhu. একটি বাংলা প্রশ্ন রয়েছে। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আপনার শ্রী চরণে দণ্ডবত প্রণাম। আপনি বললেন যে সন্তান প্রতিপালন মহিলাদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবা। শ্রীল প্রভুপাদও এই বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভক্তি জীবনে থাকা একজন মাতাজির সন্তান প্রতিপালন ছাড়া ভক্তি জীবনে উন্নতি লাভ করার জন্য আর কি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সে যদি চাকরি করে আরো ভালোভাবে ভক্তি জীবন পালন করার জন্য সেক্ষেত্রে তার করণীয় কি? Very spiritual daughter Premada Gaurangi Devi Das. Guru Maharaj, my respectful obeisances. You said that to raise the children is one of the most important duty of the ladies. Srila Prabhupada also emphasized on this point. So my question is that in the devotional life for a lady, for a Mataji, other than raising the children, what are the other elements, or what are the other things she can do to make advancement in her spiritual life? And if she wants to do service outside
to do bhakti in a nicer way, what should she do in that case? So I hope you have my Jayapataka Swami app. I hope you have my Jayapataka Swami app. তো আমার মনে হয় যে তোমার কাছে জয়পতাকা স্বামী অ্যাপ রয়েছে। আমি ভাতি দিল মহিলা কি সেবা করতে পারে। আমি সেখানে পাঠিয়ে দিব যে মহিলা কি কি সেবা করতে পারে। I will send the information. Guru Maharaj? I will send. Yes, Guru Maharaj. I will send the information or the instructions what a lady can do. নববিধ ভক্তির মধ্যে এক একটা ভক্তিঅঙ্গ 108টা সেবা আছে। তো নববিধা ভক্তির মধ্যে এক একটা অঙ্গে গুরু মহারাজ 108 সেবা আছে। প্রায় 108 রকমের সেবা আছে। In the ninefold of devotional service, in each of these limbs, there can be 108, almost 108 things you can do in those things. So I'll send that information and instructions. আমি সেখানে পাঠিয়ে দেব। কিছু মহিলা একটা কি বলে ব্রেইনস্টর্মিং করবে। কিছু মহিলা তারা মস্তিষ্ক আলোড়ন করবে, তারা ব্রেইনস্টর্ম করবে। So some ladies they can do brainstorming. They are doing brainstorming. তারা মস্তিষ্ক আলোড়ন করছেন। Question. Yes. The question is from Shantagopi Mataji in Tamil. In these days, most of the children are born out of cesarean, even for the devotees. So during cesarean, they can decide their desired time when they have to take out the baby. So how they can have a accurate horoscope out of these births? তো প্রশ্ন করা হয়েছে তামিল ভাষায়। শান্তাগোপী মাতাজি প্রশ্ন করেছেন যে আজকালকার দিনে তারা সিজারিয়ান ভাবে তারা বাচ্চা বের করেন, তো কিভাবে যদি তারা নিজেরা ঠিক করতে চান একটি শুভ সময়, তো সেই ক্ষেত্রে তারা কিভাবে এটি ওই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শুভ সময়ে তারা এটি করতে পারে? I guess you should what to say. I guess you should what to say. You can consult an astrologer. You can consult an astrologer. তো আমি জানি না আমি কি বলবো। তুমি হয়তো কোনো জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা করতে পারো, কথা বলতে পারো। But I don't know if that will work. But I don't know if that will work. কিন্তু আমার জানি না যে এটাতে খুব একটা কাজ হবে কিনা। To some extent may work. To some extent it may work. কিছু মাত্রায় হয়তো কাজ করতে পারে। Okay, English question. Hare Krishna, please. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Kindly let me know how to get children, teenage, attracted to Krishna consciousness. Your spiritual daughter, Shirisha Haripriya Devi Dasi. তো হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, দয়া করে আমাকে বলবেন যে কিভাবে যারা কৈশোর বয়সে রয়েছে তাদেরকে কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনার দিকে আকৃষ্ট করা যায়। You see, that's why you have to start young. You see, that's why you have to start young. তো দেখতে পাচ্ছ সেই কারণে শুরু থেকেই শুরু করতে হবে। The teenagers, they're under the influence of friends and other influences.
See, and then because when they're teenagers, then they're under the influence of friends and other influences. কেননা এই কিশোর বয়সে তারা বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্যদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। And have a nice relationship with your child, there's a better chance the child will listen to you. If you have a nice relationship with your child, then there's a better chance that the child will listen to you. যদি সন্তানের সঙ্গে তোমার ভালো সম্পর্ক থাকে তাহলে আর অধিক সম্ভাবনা থাকে যে সে সন্তান তা গ্রহণ করবে ঠিকঠাক ভাবে। At the age of 8, they can take aspiring. At the age of 8, they can take aspiring. 8 বছর বয়সে তারা আকাঙ্ক্ষী হতে পারে। 11 years of age, they can take shelter. 8. Then 11, they can take shelter. এবং 11 বছরে তারা আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। 12 বছর বয়স দীক্ষা নিতে পারে। এবং 12 বছর বয়সের পরে সে দীক্ষা নিতে পারে এবং after at 12 they can take initiation. What? So before they're 14 or before they're teenagers, they're already fixed up. So before they're teenagers, they are already fixed up. কারণ এইভাবে কিশোর বয়সের আগেই তারা স্থির হতে পারে কি করতে চায় তা। How to attract teenagers? Maybe we should have some brainstorming. How to attract teenagers? Maybe we should have some brainstorming. কিভাবে এই কিশোর বয়সের সন্তানদেরকে আকৃষ্ট করা যায় মনে হয় এই ব্যাপারে আমরা সবাই মিলে মস্তিষ্ক আলোড়ন করতে পারি। Bhakti Marg Swami engages them in dramas. Bhakti Marg Swami, he engages them in dramas. তো যেমন শ্রীমদ ভক্তি মার্গ স্বামী তিনি তাদেরকে নাটক করতে নিযুক্ত করেন। So if you're right, if the parents are very sincere and very good devotees, that may be an influence. So if the parents are very sincere and very good devotees, and that may be a good influence. যদি পিতামাতা অনেক ভালো ভক্ত হয় তাহলে সেটি একটি ভালো প্রভাব ফেলতে পারে সন্তানের উপর। But try to see that your child has good association. But try to see that the child has good association. কিন্তু এর সঙ্গে এটাও খেয়াল রাখো যে যেন তোমার সন্তানেরা ভালো সঙ্গ পায়। I saw in Alachua they had 24 girls playing mridanga. I saw in Alachua they had about 24 girls playing mridanga. আমি দেখছিলাম যে আলাচুয়াতে সেখানে প্রায় 24 মেয়ে ছিল তারা মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। In India we see men on mridanga, but in the West we see that ladies also learn mridanga. In India we see men play mridanga, but in the West we see the ladies also play mridanga. ভারতবর্ষে আমরা দেখি যে ছেলেরা তারা মৃদঙ্গ বাজায় পুরুষেরা, কিন্তু পাশ্চাত্যে এমনকি মহিলারাও তারাও মৃদঙ্গ বাজায়। তো এখন কিছু লোক অপেক্ষা করছে। Gita course, there's like 400 devotees waiting for Guru Maharaj. এখন গীতা কোর্সের অনেক ভক্তরা তার গুরু মহারাজের জন্য অপেক্ষা করছে। ধন্যবাদ, প্রণাম গুরু মহারাজ। Hare Krishna. Hare Krishna. Take my blessings. Yes, Guru Maharaj. I did not hear your class today because one group of devotees from Kolkata, they came
I just went there, I distributed 5 sets of Bhagavatam and maybe 50 plus small books by your mercy. So I will listen later your class. So I have one question that how will observe Bhishma Panchaga possible to guide Guru Maharaj? Day after tomorrow we are going to observe Bhishma Panchaga. If possible, Guru Maharaj 1 or 2 minutes can possible to guide. হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ, আমি আজকে আপনার প্রবচনে থাকতে পারিনি। কলকাতা থেকে একটি গ্রুপ এসেছিল, ভক্ত গ্রুপ। আমি তাদের কাছে কথা বলছিলাম এবং সেখানে 5 সেট শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং প্রায় 50-এর মতো ছোট গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে। তা আমি এই প্রবচন পরে শুনবো। গুরু মহারাজ, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আগত যেই ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত রয়েছে, আপনি যদি দয়া করে আমাদেরকে নির্দেশনা দেন যে কিভাবে আমরা ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত করতে পারি। So Vishnu Panchak starts at the next Ekadashi. So Bhishma Panchak starts at the next Ekadashi. ভীষ্ম পঞ্চক এই সামনে যে আসছে একাদশী, সেদিন থেকে শুরু হচ্ছে। And goes to the full moon day. And it goes to the full moon day. এবং সেটি পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত থাকবে। We break the fast after dark on full moon. And we break the fast after dark on full moon. এবং আমরা পূর্ণিমার দিনে সন্ধ্যার পর আমরা ব্রত ভঙ্গ করি। My doctor said I can come sometimes to the Gita Bhavan. My doctor said I can come sometimes to the Gita Bhavan. আমার ডাক্তার বলেছে যে আমি কিছু সময়ে আমি গীতা ভবনেও আসতে পারি। So I take Bhishma Panchak with the devotees. And take Bhishma Panchak with the devotees. এবং ভক্তদের সঙ্গে ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত করতে পারি। হরি হরি বল। The High Bhakti Vilas recommends that we do the Bhishma Panchak. The Hari Bhakti Vilas recommends that we do the Bhishma Panchak. হরি ভক্তি বিলাসে বলা হয়েছে যেন আমরা ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত করি। And if we do Bhishma Panchak, we get unlimited spiritual credit. And if we do Bhishma Panchak, then we get unlimited spiritual credit. এবং আমরা যদি ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত করি তাহলে আমরা অনন্ত অসীম পারমার্থিক কৃপা লাভ করতে পারি। If the devotees go to Ganges, Vishnudev is the son of the Ganges, and then the Ganges will give great blessing. And if the devotees go to the Ganges, Bhishma Dev is the son of the Ganges, and so the devotees will get great blessings. এবং যদি ভক্তরা গঙ্গায় যেতে পারেন, যেহেতু ভীষ্মদেব তিনি গঙ্গা দেবীর পুত্র, তাই তারা অনেক কৃপা আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন। I don't know if I will be able to go to the Ganges. I don't know if I will be able to go to the Ganges. আমি জানি না যে আমি গঙ্গায় যেতে পারবো কিনা। But I'll go to the Gita Bhavan. But I'll go to the Gita Bhavan. কিন্তু আমি গীতা ভবনে যাব। All right. All right. Wow, look at all these people. Wow, look at all these people. Unmute হয়েছে। ওদিকে দেখা, বড়মিটা বুকে দেখা। হরে কৃষ্ণ প্রমাণ আমাদের আমতা থেকে ভক্তরা এসে ছোট জ্ঞান সাধনা ভক্ত হয়েছে। তো আপনাদের মানুষের প্রার্থনা করছি আমরা। তো 36 জন ভক্ত আজকে আপনার চরণ আশ্রয় করছে, আপনি তাদেরকে আশীর্বাদ করবেন। আমি এই বলে মন্ত্র বলে তাদেরকে তো বোঝা যাচ্ছে না, আস্তে আস্তে বলেন। ক্যামেরাটা অন করো, ক্যামেরাটা অন করো। এই ভক্তরা এসে সাতটা ভক্ত এসে বাংলার আমতার থেকে এটা ছোট জ্ঞান করছে যদি নেই, তো আপনি আশীর্বাদ করবেন। এর মধ্যে আমাদের 36 চরণ আশ্রয় করছে,
কিছু দীক্ষা যারা আপনার অপেক্ষায় আছে, যারা দীক্ষাকে আমাদের রেজিস্টার করছে 220 জন অপেক্ষা করছে দীক্ষার জন্য। তো আসলে যদি সমাজে আমাদের দীক্ষা রেখে আছি, পরীক্ষা হয়ে গেছে। আর যখন আসলে যে 36 আসতে হবে এবং 47 যখন আসবে, তাই আপনি ওনাদেরকে আশীর্বাদ এবং কৃপা করবেন যাতে আমরা এই জীবনের জন্য কিছু আশীর্বাদ দেন এবং আপনাকে মালা প্রদান করছেন আমাদের ওখানকার যে ভক্ত এবং শ্রীদেবী মাতাজি মাতাজি সবাই পক্ষ থেকে আপনি মালা ধন্যবাদ প্রভু, আপনাদের মালা এবং আরতি গুরুমার স্বীকার করেছেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করেছেন। দীক্ষার জন্য আপনার দীক্ষার জন্য মণিগল্পের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। So Guru Maharaj, then in the course they have 250 devotees, they are ready to take initiation. We contacted our JPM office, they are going to arrange very soon. So that group came from Amta Patachakra, 400 devotees. Some devotees taking shelter today and Akankhi. You just gave blessings. Bhavamita Prabhu is coordinating on behalf of Lakshmi Govinda Prabhu. কি করলে ক্যামেরাটা? আকাঙ্ক্ষী আর কিছু আশ্রয়